Good morning, students. So in the last two classes we discussed about different cases of CPM problem. You know how to construct a CPM problem. So today we will be going to discuss about a special case in CPM problem. So അതിൽ രണ്ട് കേസ് കൊണ്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ ആവുന്നത് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് വഴിയെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴായിരിക്കും ദ ലാസ്റ്റ് തിങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so this is your problem. സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ you have to identify what the earliest time, latest time, LST, EST, LFT and EFT values, and also you have to find the critical path plus the project duration. But in this question they have already given you the network diagram. സാധാരണ നമ്മൾ തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടൈമിനനുസരിച്ച് we are going to construct the network diagram, right? അങ്ങനെയാണല്ലോ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, they have already given the network diagram. നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്നും ആക്ടിവിറ്റി ടൈം നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സി നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം മാത്രമേ ഇതിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ എഴുതിയതാണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്നുള്ളത്. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ 1 to 2 10, 1 to 3 it is 8, 1 to 4 it is 9, 2 to 5 it is 8, 3 to 7 it is 16, 4 to 6 it is 7, then 5 to 7 7, 6 to 7 again 7, 5 to 8 it is 6, 7 to 10 it is 12, then 6 to 9 it is 5, 9 to 8 to 10 it is 13, and finally 9 to 10 it is 15. ആരോ മാർക്സ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രത്തിന് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ വാട്ട് ആർ ദ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. ആ ആരോസ് വെച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. നിങ്ങൾ നേരെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രം അല്ല, ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് വി ഡിഡ്, earliest time calculate ചെയ്തു. earliest time calculate ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല അറിയാലോ. EJ is equal to maximum of EI plus the time duration. All we have 10 nodes E1 to E10. The starting node as E1 is always 0. Then E2 we have calculate, E3, E4, E5, E6 we got the values. E7 we have 3 different path. One is from E5, then E6 and other from E3. And ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇതിലൂടെ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ we got 3 different values, that is 25, 23 and 24. Among the 3 we have selected the maximum, that is 25 we have selected. After that E8, E9 kandu. Then again for E10 we have 3 options, one from E8, E7 and other from E9. Out of we got the value of E10 as what, 37. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. യു നോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദീസ് വാല്യൂസ്. ലാസ്റ്റ് 2 ക്ലാസ്സസിലും വി വർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് അബൌട്ട് ദ സെയിം, isn't it? Okay. Next, the same way, the third step was what, backward pass or the latest time, TL. What's the formula for calculating the latest time? LI. LI is equal to minimum of the LJ minus the time duration. Here also I have given once again to calculate your L values. I have drawn the figure once again. A figure നോക്കിയിട്ട് L values backward pass പുറകിലോട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. L10, L9, L8, L7, L7 വരെ there is only one path. അത് just subtract ചെയ്താൽ മതി the time duration. For the L6 value we have 2 options, one from L7 and the other from L9. Consider these 2 paths and reduce the time duration and select the minimum from among 2, that is 17. The same thing happened for L5 also. 2 paths are there, select the minimum among those 2. There is no minimum because രണ്ടും 18 വന്നിരിക്കുന്നത്, കണ്ടോ നിങ്ങൾ? രണ്ടും 18 ആയതുകൊണ്ട് there is no minimum, so you can simply select 18 as the minimum value. Okay, then L4, L3, L2 and back to the L1 value we got a 0 value which is required. L1 value always 0 ആയിരിക്കണം. We have 3 different paths. Among these 3 we have selected the minimum and we got the value as what, 0. 0 കിട്ടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so in this way we have calculated L10. L10 is what, whatever the value that we got as the last value in the earliest time, that is E10, that is 37. There we started and we came back to the last point L1, starting point at 0 ൽ തന്നെ നമ്മൾ reach ചെയ്തു. This is what we studied last day also. Okay, so finally we reached back to the table. What are the table columns? Activity time. Activity time നമുക്ക് actually തന്നിട്ടില്ല. That was a first special case in this particular problem because they have given us the network diagram. ആ network diagram തന്നെ we constructed what, the path. ഏതൊക്കെയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ആക്ടിവിറ്റി ടൈം എന്നുള്ളത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതി. so far നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെല്ലാം ആക്ടിവിറ്റി ടൈം ദിസ് വിൽ ബി ഡയറക്ട്ലി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പകരം ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ കേസ്. After finding the activity and time,
The next column is what? Earliest time calculation. There you have divided into two sections, EST and EFT. Then the latest time again divided into two, LST and LFT. Finally, the total float. They haven't asked you to find the other type of float here. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ഫ്രീ ഫ്ലോട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. So the same step, I'm not repeating. EST means the left side E values are to be calculated for the activities. All the E values have been calculated. After that, how will you get the EFT value? For the EST value, add the time duration. You will be getting what? EFT values, isn't it? Then the same way LST, LFT, we will start from LFT value. Finish ലാണ് start ചെയ്യുന്നത്. That means the activity the right side events. അവിടത്തേക്ക് L values എടുത്ത് LFT values എഴുതി. From there we subtracted the time duration in order to get the LST values. അങ്ങനെ LST values കിട്ടി. Finally, for the last column, what it is? Total float. How will you calculate total float? LST minus EST. LST minus EST വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ we have so many zeros. അല്ലേ? I got totally 6 zeros present. അപ്പോൾ ആ 6 zeros അനുസരിച്ച് I have once again drawn the network diagram and have shown with two-way path അല്ലെങ്കിൽ double arrows വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് who are the critical path എന്നുള്ളത്. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? That means we got the zero value in total float. ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് കിട്ടിയതെന്ന് നോക്കിക്കേ. It is for 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 5 to 8, 7 to 10 and 8 to 10. Total we have 6 path. പക്ഷേ this is actually not a critical path. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു it should be a continuous one. നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, again a 5 to 8. See, ആ 5 എന്നുള്ളത് it's again repeating, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. So I am just dividing these two, 5 to 7 ഉം 5 to 8നെയും രണ്ട് different path ആക്കി മാറ്റണം. This is the special case എന്ന് പറയാൻ കാരണം. Okay, because here we are getting two type of critical path. അപ്പോൾ ഞാനത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് നോക്കിക്കോളൂ. 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7. Okay, 5 to 7 ആണെങ്കിൽ ഇനി തുടങ്ങേണ്ടത് എന്താ? 7 ന്ന് തുടങ്ങണം. So I have simply picked the 7 to 10 there. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? 7 to 10 മാത്രം എടുത്തു, ബാക്കിയൊന്നും എടുത്തില്ല. So there I found out the duration as what is the critical path there? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 10. Now it is a continuous path, right? അപ്പോൾ critical activities എന്നായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 10. 1, 2, 5, 7, 10 എന്നുള്ള critical activities കിട്ടി. Later ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? Time duration ചെയ്തു. 1 to 2 it was 10, 2 to 5 it was 8, 5 to 7 it is 7 and 7 to 10 it is 12. Add ചെയ്തപ്പോൾ the same value what we got as the last earliest value, that is E10. എന്താണോ കിട്ടിയത് അത് തന്നെ എനിക്ക് 37 കിട്ടി. Okay, so we have confirmed one critical path, but again some critical activities ഞാൻ skip ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയതല്ലേ, അതും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം. Again I'm starting from 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7 I already taken. അടുത്ത എന്താ? 5 to 8 അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ 5 to 8, then next should start from what? 8, 8 to 10. കണ്ടോ? അപ്പോൾ രണ്ടാക്കി ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8 and 8 to 10. അവിടെയും 1, 2, 5, 8, 10 എന്നുള്ളൊരു ന്യൂ ക്രിട്ടിക്കൽ പാത്ത് കിട്ടി. ഞാൻ ഡ്യൂറേഷൻ എഴുതി. ദറ്റ് ഇസ് 10, 8, 6 and 13. ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ again I got a same value that we got as a last E10 value as 37. കണ്ടോ നിങ്ങൾ? So this is a special case because we have two critical path here. കണ്ടോ? ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പെഷ്യൽ കേസ് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനൊരു സ്പെഷ്യൽ വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത്. സോ വൺ ഓഫ് ദ സ്പെഷ്യൽ കേസസ് വാട്ട്? ഫസ്റ്റ് നമുക്കൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിന്ന് യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ടൈം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പാത്ത് വന്നിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോർക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാന്ന് ഓർക്കും. അങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് പാത്താക്കി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ രണ്ട് പാത്തായിട്ട് അതിനെ ഡിഫർ ചെയ്ത് എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് 1 to 2, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 10 is your first critical path, and the next one is 1 to 2, 2 to 5, 5 to 8, 8 to 10 is your second critical path. For both the critical path you are getting the same project duration. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. Okay, so that's all for today. Thank you.